Всем привет, доброго вечера. Как у вас дела, как настроение? Every course of action has its risks. Be Так, careful. сегодня я планирую постримить встречи. Сейчас выберем, с кем пойдем. Скорее всего, это будет Нин Гуан. А пока что я открою чатик. И мы можем полюбоваться, как и в прошлый раз, на этот раз на рассвет, на солнышко. Так, я сегодня так спешила начать стрим, Let's take a moment to rest and plan our next move. забыла проверить, как у меня там дела со звуком. Надеюсь, все нормально. Так, ладно. А почему Нин Гуан? Потому что у меня одна концовка открыта. И надо уже как-то доводить до конца начатое. Так. Давно я этим не занималась, не проходила встречи. Ну, давайте с самого начала, чтобы вспомнить вообще, о чем там речь. И заодно вот пойдем по вариантам, какие у нас тут есть. Гость Нефритового дворца. Ну, поскольку я все-таки была уверена, что да, лететь далеко не надо, начнем прям сразу отсюда. Так, стражник, можно с ним поболтать. Добро пожаловать, чем могу помочь? Здравствуйте, привет, я телохранитель госпожи Нин Гуан. Во всяком случае, так называется моя должность на деле. Половину моего рабочего времени составляет разная мелкая работа. До восстановления Нефритового дворца и возвращения на старую должность я зарабатывал на жизнь временщиком. Расскажи мне о Нин Гуан. Эй, ты хочешь, чтобы я разболтал тебе секреты госпожи Нин Гуан? Тогда ты обратилась не по адресу. К сожалению, я знаю не больше твоего. Нин Гуан не особенно жалует стражников. Если бы не племянница, то и меня бы уже давно отсюда вышвырнули. Надо же. Байсяо настояла, чтобы Нин Гуан сохранила за мной должность. Племянница? Племянница? Какая племянница? Перестань нести чепуху, ты ничего не слышала, а я ничего не говорил. Ладно, ты проболтался. Тренируйся. Нет, ну как без стражников? Что-то как-то прям... О, как у нее здесь спокойненько. Отлично иметь такое уютное убежище вдали от шумного города. Не просто вдали, а так над городом летает. Классно. Всех на виду вообще, здорово. Так, а вот и Нин Гуан. И там, кстати, племянница, судя по всему, стояла. It looks like all our problems are solved. Welcome to the Jade Chamber. Привет, привет, добрый вечер. Как дела? Как проводишь свои выходные, если не те выходные? Как настроение? Я вот только могла себя как-то расшевелить, расшатать. Видимо, какая-то магия есть в стримах разработчиков, потому что как только эти стримы пройдут, как только начинаются какие-то новости, анонсируют баннеры, сразу так, хоба, тянет снова здесь поиграть, смотреть, что происходит. Ну, короче, меня немножко стрим разработчиков, хоть я не смотрела, я глянула новости, так взбодрил, оторвал от других лени, короче, я села. Надо играть, надо стримить, сиди, давай, иди. Поэтому у нас сегодня такая бизнес-вумен на Нин Гуан. Для настроя, так сказать. Oh, great. I have no idea what we would have done otherwise.
I didn't think we'd really manage to get you here. Да, я понимаю, что я не кинула оповещение, но я так быстро прям влетела сесть стримить. Я даже не проверила, как у меня со звуком. Но судя по тому, что ты отвечаешь, звук есть. Ну, просто обычно там у меня есть время подготовиться, я проверяю там на записи, как вообще все, не слетели ли настройки. Потому что бывало. А в этот раз я ничего не проверила, я просто совсем в такой прострации. Отлично, я рада. Это хорошо. Вот. Я просто все не могу никак дойти, собраться и сделать себе нормально там что-то на канале и музычку прикрутить, как-то пробовала. Короче, блин, следующая сказка, не знаю. Может быть, в следующий раз. Как ты говори, если есть настроение и желание, я что-нибудь подготовлю. Так сказать, по запросу давай. Потому что, ну, если у меня, конечно, самой будет настроение, я могу так внезапно запилить, но лучше, наверное, спрашивать. Хорошо, я теперь буду иметь в виду. Я помню, ты просил про животных, про зверят что-то. Надо подумать. У меня есть там небольшой цикл. Так что сделаем. Ну так говори. Если тебе как бы в любой момент включай, и вот у меня сколько стримов было, я не знала, что стримить, даже дурацкие карты. Лучше бы я сказку тогда почитала. Так что, короче, говори. В следующий раз буду иметь в виду. This was a last-minute situation, and you're the one we trust the most. Так, что там у них случилось? To put it simply, we are just looking for the right person to help. We had a very long discussion about it, but to no avail. I have tasked my 3 most trusted secretaries with overseeing an important auction tomorrow. This, however, leaves their regular duties unattended to, and the work cannot afford to go undone. The nature of their day-to-day work is highly sensitive and confidential, so whomever I ask to fill in needs to be someone I can trust, and who doesn't have a conflict of interest. О, ну все, ну отложи его. Отложи его на следующий раз. Блин, да я вообще, как бы, можно меня смело поругать, потому что я собиралась стримить вообще всю эту неделю, и прям вот думаю, ну сейчас как сяду, как там, часика по 3, по 4. И 31-го думала, будем стримить, будем смотреть, и что-то вообще никак. Поэтому можно меня смело поругать, чтобы я в следующий раз так не ленилась. Но, да, реально что-то как-то не получилось. Вот. Может быть, если бы они, конечно, подсуетились и какой-то ивент еще сделали к Новому году, было бы здорово. Но теперь у нас впереди праздник фонарей, так что будет что-то интересненькое. Ну, просто как-то... Да. Ой, да, плохая, ленивая лисица, только бока отлеживала. Да, еще конфеты ела. Да. Так, значит, Нин Гуан. Я не думаю, что заслуживаю такого доверия. Да, учитывая там, какие дела у ее секретарей, не очень хочется этим заниматься. There's no need to be quite so modest. Actually, you were the first person I thought of. I place a great deal of trust in you. And besides, we haven't thought of any other suitable candidates. To me, this work is highly sensitive and of utmost importance, though I'm sure you'll find it to be mundane at best. It would not surprise me if you can't bear the tedium or can't make the time. And yet, despite this, I thought it could do no harm to ask the question, on the off chance that you are interested. Поэтому у меня сегодня такая Нин Гуан, которая такая супер работоспособная, чтобы выйти из режима ленивца маленького и перейти в какой-то режим уже рабочего человека.
Потому что у меня куча вообще дел, задач, прикольных, классных, которыми хочется заниматься. Я тут вписалась в курс рисования. Еще один, так что я теперь буду снова много-много-много рисовать. Мне еще нужно доделать там кое-какие задания. Причем рисовать я буду теперь больше в диджитал, то есть буду пробовать, я это не умею. Буду осваивать немножко. Не знаю, что получится. Так что мне никак нельзя лениться. Никак. As it happens, I was just having a discussion on backup plans with my secretaries before you arrived. But the outcome of that discussion was that we couldn't think of a suitable alternative. This is a good reminder that we should always have a contingency plan for everything. Anyway, this may add to the debt of gratitude I owe you. But the fact is, your arrival here has rescued what was fast becoming a rather dire situation indeed. Так, кажется, путешественница тут тоже не сильно горит желанием влипать в эту историю. Задание не слишком трудное. I wouldn't worry. It's all work you'll be quite familiar with. Planning trips, gathering pertinent information, that sort of thing. All basic skills required by competent adventurers, if I'm not mistaken. If you have any questions about your work, I will answer them shortly. The administrative work Lady Nin Guan touched upon just now is only one aspect. You'll also be required to cater for Lady Nin Guang's basic daily needs, such as clothing and meals, and be on call for any other requests she may have. Да, как-то это все так себе. Ну ладно, почему бы тебе не сделать все самостоятельно? None of this is hard work, but there's a lot to do, and it's highly repetitive. Having a dedicated staff member deal with it exclusively means that everyone has clearly delineated duties and can focus on their own work. Simply put, this is about maximizing overall efficiency. All right, please proceed to the office. Bai Shi will go over the work with you in more detail. Какие у нее перчатки. Yes, Lady Nin Guang. Okay, let's go. Я не ошибаюсь, в Китае знать очень часто носила длинные ногти, очень считалось чем-то таким привилегированным. Что если у тебя длинные ногти, ты пафосный кто-то. Не занимаешься ручным трудом или что-то вроде того. Там у них еще были какие-то специальные обозначения там цвета лака ногтей. Что это значило? В общем, интересно, где-то какая-то попадалась, читала. Так что, мне кажется, отсылка с такими длинными, острыми коготочками. Это что-то к этому. Так, а вот и офис Bai Shi. Ой, помню эту стенку. Помню. Before I get into specifics, I want to start by giving you the big picture. As a member of the Liyue Qixing, Lady Nin Guang's every move is in the spotlight. Maintaining her perfect image at all times is absolutely essential. My usual job is to be her right hand, to maintain her image and take care of all her worries. For example, arranging her daily schedule, picking out clothes for her, dressing her, applying her perfume. Ага. У тебя аж глаза загорелись, как будто в экстаз впала. You misunderstand me. I am simply trying to impress upon you the sheer importance of the work you will be undertaking. Bai Shi has always been very passionate about her work. I can leave any task in her capable hands and rest assured that her performance will be nothing short of exemplary. I'm sure she was simply trying to share some of her enthusiasm, in the hopes that you may find it infectious. Thank you, Lady Nin Guang. Back to the topic at hand. Let's get into the details. Bai Xiao and Bai Wen handle tasks that require enormous experience, while I'm mainly responsible for organizing her daily schedule and making sure she is well fed, dressed for any occasion, and that all her needs are met. I can go through the methods I use and give you some pointers based on my experience to ensure that you are fully equipped to perform your duties.
Так, составлять расписание. Это уж я умею. Ну, наверное. All in a day's work for the traveler, Great. Then I'll skip that and just get to the handover of duties. Currently, there are 133 items that have yet to be scheduled, 17 of which are high importance, and... Обалдеть. 133 дела, 17 из которых важные. Yes, I did try to make a start in advance, but only got as far as roughly prioritizing the tasks before I ran out of time. I'll go through the most important items with you in more detail. If there's anything you don't understand, feel free to stop me with questions at any point. First is the periodic meeting with the representatives of the 8 trades. After that, fielding opinions on revisions to the current tax legislation. Then, a discussion with Lady Kuching on issues relating to time restrictions on land conveyance deals. Following that, there's a Q&A session with all the major commerce guilds. Я, кажется, начинаю понимать, почему я не доделала эту встречу. Right after that, there's... Постой, нужно ли мне для составления расписания вникать во все, что должен делать Нин Гуан? Yes, you do. To the uninitiated, scheduling may sound like a simple process of matching tasks to time slots, but there is actually far more to it than that. You need to take travel time into account, along with a whole spectrum of potential issues that can arise. Да какая у них там нагрузка на дороге? Ample knowledge of all outside factors that may weigh upon your Plan A is essential to devise a workable contingency plan. I assume this is all making sense. Unless you had any other questions at this point? Неужели она и дальше так продолжит? Good. Then let's press on. We're tight on time here, and there's a lot to get through. And we still need to leave enough time for you to prepare Lady Nin Guang's schedule. Already? Wow. You're a fast learner. Very good. This will be much more efficient. Wonderful. Then I'll be counting on you to provide my schedule for tomorrow. Почему она сама не может составить себе расписание? Ну ладно, наверное, у нее там еще 130 дел. Я буду стараться изо всех сил. I'm grateful for your assistance. Now, I will leave you here in peace to proceed with your work. I still have a few items from today's schedules that need addressing. Ну да, остались дела. If anything else is unclear, you can ask Bai Shi. Окей. Take care, Lady Nin Guang. У нее немножко безумный вид. Ладно, главное не включать сложные профессиональные мероприятия. Опять дайте готовое расписание Бай Ши. Выходной. Класс! Ага, мне нравится. Простой распорядок дня. У нас будет выходной. А что, так можно было? Don't you think that this schedule is a bit of a light load? Нин Гуан уже давно не отдыхала, верно? Yeah, that's true. Lady Nin Guang has a lot of work to attend to, and frankly, she doesn't have many opportunities to rest. Да, мне тоже понравилось такое расписание. Наша путешественница иногда умеет выдать что-то такое, что прям... Хоть стой, хоть падай, но в тему. Так что мы сейчас наверняка пойдем отдыхать. Давайте. We do sometimes worry about her health, but her attitude is very Mora-driven. Как? If by taking a break there's a chance she'll lose Mora, she'll never agree to it. Так, надо убедить. А если она заболеет от переутомления, от такой работы больше беды, чем добра, да. Huh. I see where you're coming from. Yes, you have a point. Так что вот, я отдыхала, я набирала сил, вот, не ленилась, все, теперь можно себя это так выкручиваться, как, ну, лисы они такие, да. All right then, let's go with your plan. I'm sure Lady Nin Guang has plenty she wants to talk about with you. There's a lot of things that need doing over at the auction venue, so I will be leaving you now. Валил на меня, окей. Надеюсь, все пройдет гладко. I hope so too. You must be exhausted. Make sure you get an early night tonight. Так, интересно, как же Нин Гуан отреагирует? Так. Аккуратно сложенные свитки. Стопка бумажных свитков. Это бумага тоньше крыла бабочки. Может быть, это просто каллиграфия. Да, у нее тут очень много бумаг, книг. Очень такой красивый офис. Чаек. Кисти для каллиграфии. Весы.
Даже если обрушится горы и земля уйдет, у нас из-под ног контракт остается неизменным, господи. Ибо лишь контракт защищает гору Тяньхэн от прорвы подлых махинаций. Да. Так. Что там я хотела глянуть? Еще раз на наше прекрасное расписание. Это где-то здесь. Ну да, все четко и по существу. Следующий день 7 утра. Даже в выходной нужно в такую рань вставать. Мар. Ну, я просплю. О, 7:07, какое красивое время. Я немножко опоздаю. Как не опоздать? Очень красиво здесь, когда солнце. Ух ты, прям вообще. Все так подсвечивается. Так, мне уже объяснили в прошлый раз, что это она моет, что она в порядке. Но все-таки это немножко пугающе выглядит все равно. Вообще уютно, да. Особенно в таком цвете. Приятно. Очень у нее такой красивый, элегантный дворец. Стучать в дверь. Yes, I'm already awake. Это ее покои, I'll be господи. out in a moment. I'm just changing. Так разве не я должна была ей же Good приготовить? morning. Did you sleep well? Ах ты, господи. Да прекрасно. That's good. I was worried you'd be a little uncomfortable. Ну, у нас же выходной, конечно же, я прекрасно спала. So, what's item 1 on today's schedule? Ой, а вот теперь немножко страшно. Пожалуйста, просто посмотри расписание. I imagine this must have taken Baishir completely by surprise. Но она говорила, что вмешиваться не станет. Sure, there's no harm in changing my schedule around once in a while. Ура, отлично. Прокатила. My schedule is usually very tightly packed, and any extra time I can squeeze out is spent on preparing for the future. So, it'll be quite nice to take a break. Еще один трудоголик. Ты что, обычно совсем не отдыхаешь? I don't often feel tired. Seeing the Mora come in has a way of making me feel quite invigorated. Вот это у нее сейчас выражение лица просто. Понятно. Здорово. Still, your idea is very sensible. Mora can only lift a weary spirit. It cannot alleviate physical fatigue. So then, the days ahead of us. Any ideas on how to spend it? Так, но нужно ее занять по полной, иначе она снова будет работать. Так, займемся тем, на что у тебя не хватало времени раньше. Something I never have time for. Ah, have you played the chess game I made? Or heard of it, perhaps? Она изобрела шахматы? Впервые не слышу. It's called Liyue Millennial, based on classic chess, but with different rules. When I was designing it, I wanted it not only to be a fun game, but also to capture Liyue's culture in a unique way. So I introduced a lot of concepts that aren't part of traditional chess, as well as different chess pieces and even boards. I'm constantly revising and expanding it. So far, there are over 30 editions. Еще вспомнила Шелдона Купера, который изобретал 3D-шахматы. Обалдеть, конечно, да. Какой грандиозный проект. True. That's one reason why it's been difficult to catch on. But I don't feel that making it easier to learn is necessarily a good thing. Isn't one of the joys of playing chess to continually learn and progress through a complex set of rules?
Как же заинтересовать людей? I think the key will be to make something that easily catches the attention of people who haven't played much chess before. I'm planning to make a new set with the board and pieces based on the battle for Liyue. One side will play the Guardians of Liyue Harbor. The other side will play the Fatui and Osile. Да, какой-то симптомчик так себе, хочу сказать. Ну ладно, звучит интересно. No problem. I will let you try it out as soon as I finish the prototype. I want to make each of the chess pieces of Liyue Millennial as true to life as possible. Хорошо, ладно. Я посмотрю, что там за арт попозже. And no Guardians of Liyue chess set would be complete without you, would it? А там разве самому удалить в случае чего? Ты имеешь в виду, чтобы я посмотрела? Я гляну, могу даже сейчас. О, Господи. Ну, в целом, вроде бы ничего непристойного, но зато в тему, да. Так. О боже, хочешь сделать мою шахматную фигуру? I am indeed. О боже. Many of them, in fact. И не одну. Прелесть какая. Ну, хоть в карты мы не попали, но вот зато в шахматы попадем. My thinking was that only people who pre-order the chess set at full price will be eligible to receive the limited edition Traveler chess piece. Так, ну вот опять используют путешественницу вообще по полной в плане пиара каких-то своих шахмат, книжек. Ну ладно, что делать? Поможем, Нин Гуан же наш друг. It seems only fitting for someone of your status. Да-да. Так я часть рекламной стратегии. Naturally, since you are the face of that historic event. I intend to make chess pieces for everyone who was involved that day, including myself. Осторожно флиртует только с каким-то умыслом, это точно. Ну вот, все уже с ней понятно. Что она, что я и Мика, что поделать. Ах. Everyone who owns this chess set will preserve this moment in history in a vivid and compelling form. Она же специально еще выбрала эту битву, которая была у всех на виду, чтобы привлечь внимание к ее шахматам, которые никому не зашли. Ну вот, решила так попробовать зайти в эту тему. Ладно, окей, звучит замечательно, почему бы и нет. Then it's decided. Come with me. To make this chess piece, I need to take some measurements. Чем мы планировали отдыхать? У нас должен был быть выходной. Ну, опять припахали. Изготовьте шахматную фигурку вместе. Так. Даже вроде парфюм делают. Oh, Lady Nин Gуан and the Traveler. You already know each other? Да, как-то был с ней квестик. Встречались как-то. Oh, I think it goes a little deeper than that. I don't teach my hard-earned skills to just anyone, you know. There's a word for people like you, who are warm one minute and cold the next. Fickle. Чего? Это опять какие-то подкаты. You seem to be in a good mood today. As ever, there's nothing special about today, but seeing you two has definitely perked me up. All jokes aside, how can I be of service today? Remember the custom chess pieces I told you about? I'd like you to take her measurements today.
Она еще и фарфором занимается. Whatever business I'm in, I am first and foremost a woman of many talents. Don't you remember when I taught you how to make perfume? There was no porcelain involved in that. As it happens, I am a skilled tailor as well. What can I say? I'm in the prime of my youth and I love all beautiful things. Is that so strange? Ying-ar is every bit as proficient as any of the top tailors in the land. I've availed myself of her services many times before. Oh, I'm sorry. I'm just realizing that the traveler only thinks I'm good at one thing. I see how it is. In which case, Но меня эта девушка немножко пугает. you'll find all the tools you could need in the room. Please, help yourselves. I'll stay outside and mind my own porcelain business, as you quite rightly suggested. Huh? What are you expecting me to do here? Oh, I think the traveler is the one you should be asking about that. Да, хватит уже искажать мои слова. I'm kidding. Очень странная. It's hard not to tease when you're both so well matched. Come on then, step inside and I'll examine your body from tip to toe. Что скажешь, раздевайся, давай. Ну, не знаю, озорная, игривая, но как-то странно. Что-то как-то я ее не понимаю. If I hear any strange new rumors after this, you will be my number one О. suspect. Какие-то странные подозрительные слухи, значит. Видимо, что-то с ней не просто так. Rumors about the traveler or the chess piece? Either. Both are confidential. Don't worry, I know where the line is. I'd never take a joke too far. Secrets are only fun when they're kept secret. Что там такого произошло? Что-то нужно хранить в секрете. Ладно, надеюсь. Just enough with the ambiguous phrasing, okay? You'll give people the wrong idea. Forget it. Let's just go. You're always welcome at Scent of Spring. Come again, anytime. I slightly regret bringing you here. It doesn't bother me. I just hope she didn't make you feel too awkward. Now that your measurements are taken, let's go to Mingxing Jewelry and put an order in. Смотрят. Интересное что-то. Не, мне к ней еще раз идти не захочется явно. Что-то там произошло. Так. Ювелир. Син-Си. Hello, Lady Nин Gуan. What can I do for you today? That chess piece I told you about? We can start work now. I have the traveler's measurements here. Okay, let me just double check. Looks good. This has all the measurements we need. I'll pass them on to the craftsman shortly. Good. And as agreed, please use top-grade materials only. Of course, we are professionals, and we will do everything we can to deliver the high standard you expect. Почему Нин Гуан, когда с ними разговаривает, на них не смотрит? Although, speaking to you as a friend, I have to tell you that the sale price you indicated won't even cover the cost of production. I don't mean just the material costs either. Waiting around for top quality materials drags out the production time and also reduces the total quantity we can produce. That's okay. This one is not for profit. With every previous set, there's always been some degree of commercial or marketing considerations to bear in mind. But this one serves more of a commemorative purpose.
Ух ты, этот набор на память. To that point, as you know, the prototype of the Jade Chamber chess piece has been in the works for a long time, but I haven't once followed up on the progress. Потому что рядом стоит Делюк. Ну, тогда она куда-то очень низко смотрит, по-моему. Делюк вроде высокий парень. Так, Нефритовый дворец. В этом шахматном наборе есть даже такая фигура. Yes, and just like your piece, the Jade Chamber piece will be scaled for the game. Да, это огромная работа. Yes, it's a challenging project, but also, not for profit is really not something I ever expected from Lady Nin Guan. How do I put it? It just seems out of character. In business, everything comes down to profits versus losses. You have to keep a cool head and make rational judgments. In other words, you must be shrewd. But shrewdness is easily perceived as cynicism in the eyes of others. People come to think of you as someone who cares only about money and not people. Hardly the worst thing in the world, of course. But it has caused obstacles for me in the past. Ну, она выглядит очень расстроенной. Видимо, ее это тяготит. Что же мешало? Почему? Well, for example, I once had a case where someone backed out of a deal with me to sell to someone else. We were both offering the exact same terms. It was simply because they didn't like me very much. Another case is where I offered distinctly more competitive terms in an investment, and this ended up arousing their suspicion. That Nин Guan, they thought, she must be up to something. We can't let her get away with it. I see. But these problems disappeared all but completely after the battle against Versailles. Why? Because the whole of Leo witnessed me destroying my Jade Chamber. At least, that's the most reasonable explanation I can think of. Oh, I get it. You're saying that back when you sacrificed the Jade Chamber, you gained everyone's respect in return. You're not seeking to make a profit from these chess pieces because what you're commemorating is your personal contribution to Liyue Harbor. Но вот здесь где-то должно нам стать стыдно, потому что мы тоже думали, ну, я и путешественница, что нас хотели использовать в рекламной кампании и пропиарить набор. Оказывается, Нин Гуан совсем об этом не думала или думала в другом ключе. Мне стыдно. It was the deal of the century, and as long as you keep capitalizing on it, business will be plain sailing for you in the future. Yes, exactly. Very to the point. Даже в этом случае ювелир посчитал это сделкой. Как будто подумала, что Нин Гуан просто жертвовала дворцом как продуманный шаг. О, да, тяжко. Тяжко ей. Truly a brilliant strategy, Lady Nin Gуan. You really are a business mastermind. Она подумала, что это бизнес-стратегия, а не... То есть я подозреваю, что Нин Гуан вообще об этом не думала. Она просто сделала, что должна была, а тут теперь вот... Она теперь жалеет, что вообще рассказала про это. Блин. Now I understand why this set needs to be so perfect and why it's okay that it doesn't turn a profit. It will be a lot of work, and I'm most grateful to you. Make sure the Traveler's piece is exactly how she wants it. We can't go letting her down. Don't you worry. We'll put our all into it. Well, that's that then. Let's head back to the Jade Chamber. Так, ну какой из этого можно сделать вывод? Что не надо никому ничего лишний раз объяснять. Люди делают свои суждения, переначивают вообще, как им вздумается. There's something Да. I want to discuss with you. Няшка Нин Гуан. Ой, ой-ой, нам во дворец.
И насколько важно найти людей, которые тебя понимают, которые с тобой на одной волне. И вот такие объяснения, которые правильно поймут, а не вот эти вот дурацкие выводы. Блин, как у меня здесь красиво. Небо. Ходишь, звезды. Ой, обалдеть. И город внизу. Ой, красота. А если вдруг не удержался, у тебя планер за спиной, ты можешь лететь. Здорово. Ну, вообще, хорошо устроилась. I have a question for you. Да. And I'd like to hear your honest opinion. Ее и правда это волнует. Ну, что я могу сказать? Я была не права. And I, in turn, will tell you how I really think. When we were at Mingxing Jewelry, I admitted that my decision to sacrifice the Jade Chamber was a calculated one. I had already considered what I stood to lose and to gain. А мне показалось, что она не признавалась в этом. Она просто сказала, что разрушила дворец, а потом поняла, что это ей помогло наладить контакт с людьми. When you heard that, did it make you think that maybe I really was a cynical profit chaser after all? Так. Ладно, ты бесстрашно приняла решение. Честно говоря, да, я была немного разочарована. Я думаю, ты лишь пытаешься компенсировать свои потери. Вообще не понимаю, с чего переначали, потому что, может, опять какой-то косяк в дубляже или в переводе. Ну, дубляж, перевод одно и то же. Я так поняла, что она просто это сделала, и все, чтобы спасти город, а не чтобы потом из этого какую-то стратегию в плюс себе вывести. Так что... Thank you. Мне кажется, она просто решила принять как факт то, что ее так поняли. Yes. You see things the way they are, however they may appear on the surface. I was lying to Xingxi. My decision to destroy the Jade Chamber was nowhere near as thought through as I made it out to be. I just thought we should do what needed to be done, and this was a decision that only I could make. Ну вот, да, значит, я права. Afterwards, I consoled myself by reasoning that all my wealth comes from Leo Harbor. So, to lose Leo Harbor is to lose everything. In that sense, giving up the Jade Chamber would be a profitable investment in the long term. But it just didn't work. I was grief-stricken, like a huge part of my heart was suddenly missing. Да, я помню, мы там еще вылавливали в воде какие-то остатки чего-то там ценного, что смогло спастись. Because I had just severed ties with a lifelong companion. Ну, по сути, да, она же не только дворцом пожертвовала, она же там собирала, коллекционировала столько всего, что было ей важно и дорого. Это действительно вот отдать все, что ей было, ну, не все, конечно, но очень многое, большой такой кусок ее жизни. I stared out at the sea for goodness knows how long. I just couldn't let it go. There was no way I could console myself. So why bother trying? But as time went by, I received so many thank you gifts and letters from people. Everyone was describing how they now saw me in a new light, how I'd become an inspiration to them. I gave up the Jade Chamber without a moment's hesitation, and I did it for the sake of Leo Harbor. And now, people are inspired to follow my example, to tackle their life challenges with the same unswerving determination. All of this was so encouraging to hear. It made me feel that my dear old companion's sacrifice was not in vain.
Так, почему ты солгала, Синси? Because to most people, the idea that Lady Nин Guan is someone who battles with grief and struggles to let go of the past is probably the furthest thing from the truth that they could imagine. This is one aspect of the truth that I can share only with you. The fact that I can't always be as strong as everyone thinks I am. Ну, самое трудное же позади, и все-таки, мне кажется, не надо было лгать. Thank you for your comforting words. It feels good even just to be able to talk about it. I'm sorry that you have to see me in this state. But look where I am now, standing on the deck of the Jade Chamber once more, taking in the view. It must be fate's reward to me. And if I end up having to do it all over again in the future, I will not hesitate to make the same decision again. Ух ты. Если были печальные мысли, то сейчас развеялись. В будущем она обязательно сделает правильный выбор. Какая милая фотография. Одна концовочка есть, еще одна. Так, ну, я предлагаю пойти еще раз по верхней части и здесь сделать. Что? Как раз так, которую я делала когда-то давно-давно. Вот отсюда. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. 7 утра. Так. Здесь мы выбрали, я выбрала поработать. Ну-ка, получится в такое же время. Ну давай. Да. Блин. Столько похожих дверей. Постучались. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? Было немного неспокойно. There's nothing to worry about. We just need to go through the schedule you made and tick the items off one by one. Now then, the schedule. Let's see what you have for me today. Item 1. Lunch at Lioli Pavilion with Miss Lua Chiao. Ah, yes. I remember the invitation. I need to make sure I'm well prepared for this. No, someone I've never met before. Today's lunch will be our first time meeting each other. She's paying a high price for my time, and I intend to make sure she gets her money's worth. Otherwise, tens of millions of Mora is rather a high price for lunch, even one at Lioli Pavilion. Wouldn't you say? Да, помню эту потрясающую историю, что встреча с Нин Гуан за обедом и несколько бизнес-советов стоят какую-то бешеную сумму денег. Десятков миллионов. That's right. Even at this price, there is no shortage of people willing to pay for a lunch opportunity with me. Ну, она этим гордится, да. Успех.
To be clear, I've never had any hand in setting the price. I too was rather surprised to see it become so expensive. Обалдеть. Time is very valuable to me, so when I first came up with the idea, I made a rule that my time would go to the highest bidder. Gradually, it developed into a lucrative business. Yes, that sums it up very well. Most people looking to buy my time are business people who believe that whatever they spend now, they will make back several times over in due course. Naturally, for anyone looking to make a profit in a complex market, the bottom line is having the requisite experience and expertise. All I can do for them is share whatever insight I may have. As for how much my insight is worth in terms of mora, everyone has their own idea. There is no standardized way to measure something like this. Значит, вот как размышляют богатые. You're a very lucky person, you know. You get to sit in on this lunch for free. In the hands of a professional business person, the kind of information you'll be exposed to would be worth, well, tens of millions of mora. Это определенно станет самым дорогим уроком в моей жизни. There's no need to be nervous, of course. Now, let's have some breakfast before we leave. Ага, нам еще нужно позавтракать. У нее прическа интересная. Did you organize this entire breakfast? Нет, наверное, Байши вчера все устроила. I know what's going on then. Please, sit. Have a taste of the Jade Chamber's chef's cooking. This kind of food tastes far less satisfying if left out for too long. What do you think? Is the food to your liking? Ну, судя по всему, там все очень вкусно. Я съела больше, чем собиралась. Don't forget we have a lunch later. Save some space, or you might miss out on some even better food. Still, I'm happy to see that you approve of my culinary tastes. Своими секретарями ты тоже обычно завтракаешь? On occasion. Usually, everyone is too busy for a leisurely sit-down meal. There is an awful lot to get done most of the time. Breakfast also isn't usually so lavish, hence my surprise when we got here. I actually thought you had cooked it all yourself. Ну я умею готовить кое-какие блюда, но не уверена, что тебе бы понравилось. Relax, I'm just joking. Baishar probably made arrangements yesterday to add a few extra dishes to the breakfast menu. You willingly took this work on, knowing that it would be tedious, and you have worked diligently. My secretaries and I are very grateful to you. Treating you to some food is but a small token of our appreciation. Не хуже, чем еда шатра Синьюэ и глазурного павильона. Breakfast sets the tone for the rest of the day. You can't compromise on it. Я только сейчас поняла, что кого-то не хватает. Во всей этой беседе кого-то не хватает. Где Паймон? Почему-то, когда дошло дело до вкусняшек, я вспомнила про Паймон. Где наша Паймон? Она бы тут сейчас развернулась. If you wake up to the same monotonous meal each day, you will start to feel fatigued even before you start working. Well, I'm done eating. We should get ready, then head off to Liali Pavilion. I have some preparations to make first. Could you bring my clothes to my room, please? Тебе нужно переодеваться? I need a change of mood, and a change of clothes will facilitate that. Who knows? Perhaps you will have a completely different impression of me after I change outfits.
I already instructed Longyang to have my outfit ready. You can fetch it from her. Окей. Thank you. I'll be in my room. Что ж, Нин Гуан довольно-таки щедро делится с нами всякими знаниями. Hello, how may I help? Я пришла за нарядом для Нин Гуан. Ah, yes, of course. Please wait a moment. I'll go and get them. Так, Here you are. Please give this to Lady Ningguang. что-то ты задержалась. Yes, this whole room is full of Lady Ningguang's personal items. Not just clothes either. There are all kinds of jewelry and ornaments. Lady Ningguang asked us to rearrange this room recently. We're currently right in the middle of that, so everything's in a bit of a mess. That's why it took me a little time to find this for you. Похоже, у нее собралось довольно много вещей. Вот они, проблемы богачей. Anyway, you can take it now. Thanks for coming to pick it up. Did you get it? Это довольно-таки забавно, когда такой голос из-за стены прозрачный. Да, коробка. А в коробке одежда, за которую вас просил сходить Нин Гуан. Она сказала, со сменой наряд меняется расположение духа. Да. Она понимает. Ah, Понимает. this is the one. Please, wait for a moment. I believe you've seen this outfit before. It's one of my favorites. I don't think I asked you what you thought of it at the time, though. What do you think? Be honest. Спорю, платье, конечно, клевое, тебе идет. Phew. Thank you. I was actually a little nervous. Knowing that it has your seal of approval makes me feel much more self-confident. Увереннее? If you're second-guessing how you look, you can forget about looking glamorous. Even the finest garments in the world would look out of place on you. That's why your affirmation matters so much to me. All right, let's head to Liali Pavilion. Ну, сейчас она там всех сразит наповал. Так, официант. Нет, нам сразу сюда. Ло Тяо. Lady Ningguang. Sorry to have kept you waiting. No, not at all. I know that you have 1,000 different things to do each day. I'm very grateful for any amount of time you can spare for me. Great. Well, let's leave the formalities aside from now on and make this just a friendly chat. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of her. She happened to be in Liyue Harbor today, so I invited her to come along. It's a rare opportunity to dine with her, too. Do you mind if she sits with us? No, not at all. On the contrary, I'm honored. What a surprise to be dining with the illustrious Traveler, too. Хоть не представили временным секретарем. Да. I've always been fascinated by you and your adventures. There's so many questions I'd love to ask you. Ну, я не против ответить на вопросы.
Тем более, что нас тут такой вкусняшка угощают. I'm sorry. Where are my manners? I forgot to introduce myself. Look at me, getting all overexcited. I'm Luo Qiao, a businesswoman. I work mostly in the textile business, but recently I've been considering branching out into some other markets. That's what I wanted to ask Lady Nin Guang for some advice about. I didn't know there'd be a surprise guest involved, too. So, the rumors are true then. Ага, вот теперь про слухи, теперь понятно, кто слухи распускает. Rumors? About You know, the rumors about the two of you, Lady Nin Guang and the Traveler, having a closer than average relationship. Ага. В прошлый раз я же сделала только эту часть и не знала. Теперь ты... Вот не зря она мне не понравилась. Не зря. Теперь я знаю, кто тут сплетник главный в Лиюэ. You haven't heard? И что об этом всем известно? Come on. You must know that Lady Nin Guang's every move is in the spotlight. That obviously includes her relationships. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this lunch right after finding out that you were back in Liyue Harbor? Да, с такими вопросами нужно быть деликатнее. На самом деле... Interesting. Yes, we do have a special relationship, but I don't see anything unusual about it. Интересно, как она не опровергает ничего, просто так, ну окей, ладно. Получилось, что вот слухи такие, она их не стала опровергать, но такими темпами можно очень далеко уехать от вообще самого себя. The Traveler is a national hero in Liyue whose actions have directly contributed toward the prosperity we enjoy today. Even putting aside my official status as one of the Liyue Qixing, I admire her on a personal level too. Oh, yes. Well, there is nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Nin Guang now seems to have a second interesting character in her innermost circle. The first one being the captain. Ага, ну конечно. Про Бэйдоу еще тут припомнили. Вообще не очень осторожна она с ней. You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, all she brings me is a headache. I've missed out on a number of extremely promising investment opportunities thanks to her. In fact, the timing is always so suspiciously coincidental, I can't help but wonder if she's doing it on purpose. Investment opportunities? Oh, do you mean the luminescent spine business? I hear that's been all the rage recently. No, something else. All the talk about luminescent spines is just empty hype. Oh, but isn't there some new technology from Fontaine that needs lots of luminescent spines to make it work? If it were really that profitable, those in the know would have kept it as quiet as possible. You have to wonder, if the news is spreading like wildfire, who's fanning the flames? I had my secretary do some analysis. The current price of luminescent spines far exceeds the profits that could be made on the end product. So I would advise you to be cautious. I see. Well, I was planning to get your opinion on how to get started in that business. In my opinion, there are many people around with ulterior motives, making this a very risky business to enter into in the short term. Long term, it's very difficult to say, but I believe there's too much uncertainty to make it worth your investment. You worked hard to earn every more you own, and you should be just as careful spending it as you were making it. Анализ чрезвычайно точен. You think so too, huh? Да.
Перед тем, как расстаться с деньгами, определенно стоит досконально изучить ситуацию. Okay, got it. If that's what both of you think, I'll take my time and not rush into anything. Maybe it'd be a better choice to invest this money into an industry that I'm genuinely interested in getting involved with. Lady Nin Guan, thank you so much for taking the time to meet with me today. I didn't know how much we'd get through, but you've answered every question I wanted to ask. Good. I'm glad I could be of some help. Now I see why you were able to become the most successful business person in Liyue Harbor. You think clearly, you are very knowledgeable, and you keep yourself well informed. It would take me a very long time to come anywhere close to your level. You've been listening for a while. Are you getting bored? Нет, было очень познавательно. Has it sparked an interest in the business world for you? Ага, нет, вряд ли. Я ничего не смыслю в торговле, понять все из вышесказанного было уже неплохо. That means you also have a good head on your shoulders, and the ability to learn rapidly. If you are in need of Mora, you should absolutely consider doing business. I won't take up any more of your time. Thank you. This lunch was everything I was hoping for and more. I can't wait to try out everything I've learned. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. Right then. Lunch is over. I assume you have something planned next? Although... I'm a little concerned about the auction. I wonder how my secretarial trio is getting along. Может, сходим и проверим? Good. Then let's do that. There are some slippery characters among the bidders, you see. So, even though my secretaries are very capable and experienced, I still can't help worrying for them a little. Come on. The auction is being held at Yujing Terrace. Так, что-то там дали. Распорядок дня. Строгий распорядок. Ага, поесть, умыться, переодеться, подготовиться к выходу, встретиться с Ло Цяо. Это мы уже сделали, пообедали. Встретиться с 3 информаторами, обменяться сведениями. Это я тоже помню. Ходить на собрание в павильон Лунного моря, перекусить и обсудить все нерешенные вопросы собрания, вернуться в Нефритовый дворец. Временные рамки первых 3 пунктов не являются строгими, зависят от прогресса. Собрание с пункта 4 запланировано на вечер. Рекомендуется прибыть заранее. Какое расписание? Так. Lady Nin Guan, what brings you here? I couldn't help but feel a little concerned, so I just came to see how everything is going. We're about ready, and people are starting to arrive. I think we should be able to start on time. Very good. I think I'll host the auction myself. Huh? You want to do it yourself? Я не смотрела стрим разработчиков, но я вообще его не смотрю, ни разу не смотрела. Я глянула в официальном сообществе ВКонтакте, что там накидали. Я очень жду баннеры, я хочу яу-яу. Конечно, промокоды в первую очередь. Вот я поэтому туда и захожу, в это сообщество.
я так поняла, анонсировали праздник фонарей. Забыла, как он правильно называется. Ну, я его помню, в прошлом году я его проходила. И баннеры посмотрела, все вроде бы прикольно. Мне понравилось, что там персонажика можно будет взять одного. И там будет как раз тот, кого я хотела давно. Короче, в целом, я же говорю, меня это вдохновило сесть и стримить. В общем, как я уже сказала, может быть, ты пропустил, что такие стримы, они на самом деле полезно. Полезное дело делают, по крайней мере, для меня. У меня на какое-то время снова появляется мотивация играть и все проходить, бегать там сундучки открывать в старых локациях, копить кристальчики, камушки, точнее. Вот. Сам стрим я не смотрела, мне интересно, кстати, что ты думаешь? Может, я что-то упустила, может быть, не знаю, что-то там еще было такое, что они не опубликовали, о чем не рассказали. Я, кстати, не знаю, кого мне крутить, Аль-Хайтама или Сяо. У меня есть копье на Сяо, но как-то не уверена, что я с ним буду играть. Мне нравится, как это звучит. Ладно, вот. Короче, я пока в размышлениях, потому что там вроде как должен быть еще хороший оружейный баннер во второй половине, да, с луком, где будет елань. В общем, короче, пока планирую копить камушки и решать уже, кого крутить, чего хотеть. За мамочек. Ну да. Там говорят, будет супермамочка скоро в фонтейне. Так что, я думаю, тебе тоже перепадет. Ну, в смысле, персонажиков, которых захочется получить. Yes, just in case anything untoward happens. I can take care of it myself. Ого. Привет, путница. Здорово, путешественник Твича. Это вообще звучит обалденно. Но, к счастью, помощь мне не нужна. Заказы мы справляемся сами, боссов мы прекрасно крошим сами. А если не справимся, у нас есть группа поддержки. Найдем. Спасибо за предложение. Забавно. Путешественник Твича. Звучит здорово. Да. Вот Нин Гуан тоже. Я разберусь с проблемой сама, отлично. Вот. Я же говорю, Максюша всегда готов помочь. Уже сколько раз предлагал. Have you attended an auction before? Спасибо, и тебе удачи, всего хорошего. Так. Нин Гуан аукциончик предлагает. Я не помню, довелось ли нам, но, судя по всему, путешественница помнит, что довелось. Well, would you like to participate this time? You don't have to bid, of course. Just experience the atmosphere. Никогда не участвовала в аукционах, вроде бы, как бы, не помню такого. Не припоминаю. Ну, давайте, конечно, это должно быть увлекательно. All right, then. Feel free to take a look around the venue before it kicks off. Ой, кстати, о всех этих аукционах и вот этих всяких геншиновских штуках вообще классно, что люди такие забавные темы для себя придумывают. Тут у нас же начался ивент в Москве. У нас по России только в Москве, где официально такой геншиновский, там в каком-то кафе, не знаю, читал ты, не читал, что там можно какие-то плакатики получить или какой-то мерч. Я посмотрела... там в кафе еще готовят какую-то манштатскую еду. По-моему, только из Манштата, точно не помню, может быть, и не только.
Ну, в общем, я, короче, посмотрела на фотки и сплакнула. Вообще задумка классная. Вообще мне очень нравится, что придумывают такие разные ивенты, куда можно прийти, пофоткаться с косплеерами, где-то там пообщаться, с кем-то познакомиться. Но, судя по фотографиям того, что пишут люди, что они там в очереди стояли там 2 часа или еще сколько, это, конечно, жестковато. Да. Я надеюсь, что, может быть, побольше будет таких мероприятий, где можно с людьми встретиться, пообщаться, но все-таки более приятно организовано, потому что, судя по фотографиям той же еды, это что-то очень плохо, прям плохо. И мне очень интересно посмотреть, надо как-то не полениться и не забыть, глянуть по тегу, если он такой же, фотографии из таких мероприятий в других странах. Неужели, может быть, это просто только у нас так не справились с организацией, а где-то в другом месте все сделали круче. Вот, и так бы, конечно, было бы здорово. Мне на улице попадались косплееры, особенно летом. Я как-то ехала в одном вагончике с Венти. Мне так хотелось сфотографировать, но я просто стесняюсь. Я себя как-то хочу настроить, чтобы вот не стесняться, подходить, хватать за руку и говорить, там, можно сфоткаться. Потому что когда ты едешь в вагончике, так оборачиваешься, хопа, Венти. Это было очень здорово и классно. Мне еще попадалось на улице 2 девчонки, шли, одна в ганьюнь, а вторая, не помню, в каком костюме была. Вот на мероприятии тоже каком-то было дело, но там как-то... Не знаю, короче, я просто стесняшка, но мне очень хочется научиться не стесняться и подходить к таким ребятам и с ними фоткаться. Короче, все высказала свои печальки маленькие. У меня просто вот это вот предложение, так, путешественник Твича меня как-то напомнил про вот это все дело внезапно. В общем, я очень от геншина жду еще каких-нибудь таких крутых штук. Ну как можно было ему крикнуть такое вслед, бродяжка? Я бы, если крикнула, я бы сказала, слышь, пошли выпьем. Но я не догадалась. Буду в следующий раз иметь в виду. Check out the items up for bidding and see if there's anything you might be interested in. Так. У нас просто еще как-то какая-то мода пошла на корейские и японские кафешки. И сейчас, кажется, ну, я не знаю, раньше она прям недалеко где-то была. Я подписана была на эту кафешку. Забыла, как называется. И вот они часто начали устраивать, они, по-моему, первый, фиг с ним. Они начали устраивать ивенты, приглашать сами косплееров по аниме, по геншину. Там, по-моему, Клинок демона. Аниме. Оно, кажется, как не так называется. Рассекающий. Блин, я забыла, простите. В общем, какая тематическая неделя, либо аниме посвященная, либо геншину, вот как раз была, и там косплееры, ты приходишь, там карточку тебе какую-то могли дать, и я так ни разу не сходила. Они, по-моему, перестали проводить все это дело, а я так ни разу не сходила. Потому что, не знаю, вот... Но мне очень хочется. Так что у меня такая маленькая будет... задачка на будущее — сфоткаться с каким-нибудь косплеером, если я еще встречу. Пока они еще ходят здесь, пока еще им нравятся геншины, они наряжаются в это дело. Так. Заколка. Заколка — тонкая работа, в остальном ничего не примечательное. Неплохой товар, но вряд ли за этот лот удастся выручить много денег. Так, тут, кажется... продают. Так, письменные принадлежности, ничем не выдающиеся канцелярские принадлежности. Их вполне можно было бы разместить у себя в комнате. Подобные вещи лучше было бы купить у Болая. А в чем тогда смысл аукциона? Обыкновенная ваза, к тому же со следами использования. Вряд ли кто-нибудь станет торговаться за лот такого качества.
Дождитесь начала аукциона. It's about time to start. Find yourself somewhere to sit and we'll kick things off. Так, перед началом у меня будет вопрос. Yes? What is it? Все эти лоты очень ценные. That's for you to make a considered judgment on. It's precisely what makes auctions so interesting, don't you think? Вспомнила, мне очень нравилось смотреть передачи про аукционы. Кажется, какие-то американские там когда-то очень-очень давно, когда я вообще смотрела телевизор, там что-то такое показывали, было довольно-таки интересно. Они, правда, такое какое-то, ну, как это назвать, не хлам, конечно. Но что-то такое очень старое продавали, и иногда там, если человек разбирался, это какая-то винтажная редкая вещь, он мог очень хорошо заработать. Вроде как. В общем, у них много таких ТВ-шоу. Почему аукционы по-своему действительно очень интересная тема. Until the bids exceed the value of the item you're after, you can keep raising the price. If the bids go beyond what you can accept, then you let someone else take it. Perhaps this does not result in what you might call a fair price, but what it does do is identify the person who values the item the most. Тогда буду смотреть по ситуации. Yes, you should look forward to it. The first lot is a teacup from my personal collection. Bids starting at 10,000 mora. That's 10,000 mora for the teacup. Эта вещь не может стоить 10 тысяч, но разница в том, что это ее чашка, это чашка Нин Гуан. 20,000! Во, поехали. Сяо Фэй. 30,000. Инфэн. 50,000. Сяо Бинь. Как они за нее борются? Нифига себе, нет, я не буду предлагать, что вы. 80,000. 80,000 over here. Так, только не подеритесь. I'll raise that to 100,000! Ну да, там, если такую чашку купишь, то будет реликвия семьи, наверное, для них. Будут передавать из поколения в поколение. 120. Как он решительный. Нет, я не буду. All right. 150,000. Anyone else want to keep going now? Хотя, наверное, Нин Гуан был бы приятно, если бы я что-то там самое. Но чашку не буду. 150 once? 170? Фига. 180,000. 180 once? 180 twice? 180. Sold! Yeah, it's mine now. Удивительно, что она ушла за целых 180 тысяч. Okay then. Moving straight on to the next lot. You seem to be getting quite into it. What a shame that you didn't manage to go home with anything. Мне кажется, что здесь что-то не так. Of course it did. That's because I didn't come here to sell my things. I'm sure you must find it quite odd that all these everyday items could fetch such a huge price at auction. Since you're curious, why not go and talk to the buyers? I'm sure they'll give you the answers you're looking for. Окей, Сяо Бинь. Today wasn't my day. Didn't manage to snag much. There were too many bidders, and they all seemed like experts to me. Порадуйся, что сэкономил себе кучу моря. I guess I'll just have to wait for the next auction. Someday, I'll be the lucky one. Но он, кажется, так не считает. Ладно, Инфэн.
I may have paid an arm and a leg for this, but in the end, I got the result I wanted. Ты не боишься, что переплатил? Nothing of Nин Guang's could ever be overinflated. I'm far from the only buyer who believes that owned by Nin Guang is worth paying a premium for. So how much I make just depends on how many people are even bigger fans of Nin Guang than I am. Ну, этот немножко безумный мужчина желает, видимо, перепродать и навариться. Интересно, а как они будут доказывать, что это Нин Гуан? То есть они какую-нибудь там бумажечку купят вместе, точнее, им приложат какой-нибудь сертификатик, что да, это официально. Не подделка. Да, Сяо Фэй. Huh? You want to know why I paid so much? Well, it's pretty obvious, isn't it? Because the previous owner was Lady Nin Guang. Sure, the item may look pretty ordinary, but that's probably just because I'm not a connoisseur, so I don't know how to appreciate it. But I figured I'd buy it first, then go get it appraised by an expert. Then I'll be rich. О, боже. Кажется, да. Ну, ее точно ждет разочарование, скорее всего. Well, did you find the answer yet? Потому что твоему выбору и вкусу доверяют. That's certainly part of it. But every bidder will have noticed that none of these items have a particularly high going rate on the market in and of themselves. Despite this, they were all willing to pay very dearly for them. I wonder, is faith in me really the only factor in their appraisal of the item's value? Из-за чего еще, если не из-за доверия? You'll see shortly. The one who spent the most money will surely be the quickest to realize. If all I wanted to do was make some quick mora by exploiting their blind faith in me, I have a million more effective ways of achieving that than hosting an auction. Every participant in this auction was handpicked by me, based on certain intelligence. Так, вот теперь кто-то вернулся. Lady Nin Guang, something doesn't seem quite right with the items from today's auction. Так, а какой же смысл у этого аукциона в таком случае? Я чуть не поняла. As unlikely as this sounds, and please forgive me for even bringing it up, but I had to ask. You weren't selling counterfeits today, were you? Counterfeits? Absolutely not. What motive would anyone have for making copies of things like these? They are simply ordinary items, and there was no coercion or enticement during the auction. Every bid was voluntary. Because we trusted you! Everyone knows that you love Mora, but we also know that you made your fortune through honest means, as opposed to scamming people. You seem to have entered into dangerous linguistic territory there. You should know that unless you have evidence to support your outlandish claims, I am legally entitled to sue you for slander. Какая-то очень интересная многоходовочка тут у нее получается. Of course, if you have any genuine grievances about the auction, the lots, or the process, please enlighten me as to where exactly I went wrong. You... Fine. Yes, technically, it was all legitimate. Guess all I can do is take the loss. But if word gets out about today's auction, people are gonna start seeing you as a con artist. No one would dare do business with you after that. I guess what I'm saying is this really in your best interests? Let me answer that with a question. You claim that you were willing to pay a high price because you trusted me. But is that really the full story? What do you mean? What else could it be? Oh, I don't know. Perhaps it could be something to do with a lost item from the original Jade Chamber collection that has quietly made its way into your hands. When the Jade Chamber fell,
Countless valuable items from my collection plunged into the sea. I organized a salvage operation, but still there were many items unaccounted for. A considerable number of these made their way back into Liyue Harbor through means unbeknownst to me, and passed through several pairs of hands before finally ending up in yours, and those of your fellow bidders today. Wait, you mean... Yes. Everyone attending the auction today is in possession of lost property belonging to me. Or, to put it another way, they were all people who have had a taste of something that was mine and convinced themselves that I am someone to be taken advantage of. О, ну это очень круто. Молодец, как она их обхитрила. Недаром их слепая вера дошла до такой степени. So I ask you again, your high bidding price, was it motivated by trust, or was it greed? The sole reason I held this auction is to reclaim my treasured possessions. If you are willing to return what is mine, I will refund all the money you spent in the auction today. All right, fine. I guess I'll return it. You drive a hard bargain, like everyone says. I'll go and get it right now. Please just wait here. Despite his bad attitude, he cooperated in the end. Good for him. Теперь-то все ясно. Теперь мне все ясно. The issue was that all items of mine that have been fished out of the sea have changed hands numerous times already. Determining who has legal ownership would be an extremely long-winded process, with each item being assessed on a case-by-case basis. Even Yanfei says she'd have a difficult time defending my claims. I could have bought them back, but it's not in my nature to pay twice for the same thing. Least of all, when they'd be looking to make a handsome profit from my misfortune. After making some inquiries, I found them to be most uncooperative. So I had to resort to this auction to finally put a stop to all this nonsense. Вряд ли им еще раз захочется перейти тебе дорогу. I just wanted my things back. Hardly an unusual sentiment. Да молодец. At most, a little childish perhaps. Which is another reason why I didn't tell anybody about my plan. What do you think it was about the Jade Chamber that defeated Osile? Хороший вопрос. Массивности? Well, I think it was a combination of the weight and the energy it contains. Its great weight meant that it hit Osile with incredible force, while the energy within triggered that spectacular explosion. Every piece of the Jade Chamber, from the stone walls and wooden beams down to the smallest ornament, contributed to its total weight. Странно, что там вообще хоть что-то сохранилось. But in the end, they became objects of merchants' greed. It's hard not to get a little irked thinking about it. Мне тоже хотелось бы, чтобы они все вернули. Thank you for understanding. Now I've got one of my items back. Let me show you what makes it so special. The secrets of history shine through in the relics that survive. And this one now has the story of another age to tell. Ура! Ни одна из вещей, вложившая в битве свой вес, не будет утеряна. Довольно Нин Гуан рассматривает какую-то чашечку. Да, ценность этих вещей просто, наверное, космическая. Удивительно, что купец решил их вернуть. И это только третья концовка. Еще две. Так. Отлично. Время отдыха. Вот у нас как раз два варианта.
Да что такое? Давай. Блин. Ну что, блин, ну как же так? Ладно, пусть будет ровно 7. Которая была до этого, там, да, с детьми ветка. Но я ее тогда давно-давно сделала. Сейчас что-то другое должно быть. Надеюсь, наверное. Не знаю. Посмотрим. Так, идем будить Нин Гуан. Так. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? Нет волнения, не спалось. Oh, how strange. Me too. I'm joking, of course. I slept like a baby. Sorry to disappoint you. So, what's item 1 on today's schedule? Так, у нас сегодня отдых. I imagine this must have taken Baisha completely by surprise. Но она говорила, что вмешиваться не станет. Sure. There's no harm in changing my schedule around once in a while. My schedule is usually very tightly packed, and any extra time I can squeeze out is spent on preparing for the future. So, it'll be quite nice to take a break. Ты что, обычно совсем не отдыхаешь? I don't often feel tired. Seeing the Mora come in has a way of making me feel quite invigorated. Still, your idea is very sensible. Mora can only lift a weary spirit. It cannot alleviate physical fatigue. So then, the days ahead of us. Any ideas on how to spend it? Давай сделаем то, что ты обычно не можешь сделать. Something I never have the opportunity to do. Interesting. Before I decide, I'd like to know, what gave you this idea? На самом деле я задумалась над тем, как она высказалась. Есть ли у меня что-то такое, что тоже снимает усталость? Было бы здорово, если бы я что-то такое вспомнила. Эх. Ой. Так, интересно. Хотела бы узнать, на что у меня такое идея отдыхать, но я люблю отдыхать, что за вопрос? Because as far as most people are concerned, Mora is the key to any and all opportunities. Статус представителя ЦСИ накладывает свои ограничения. Да вы ж там все трудоголики, просто кого не возьми в ЦСИН. Yes, you're absolutely right. This is what I appreciate about you. You see things the way they are, rather than how they appear. I want to do something a little self-indulgent. Is that okay by you? Конечно, вперед, займемся тем, что тебе хочется. Thank you. All right, here it is. I've always thought it would be fun to recapture what life was like before I joined the Liu Sing. I was born into a humble family, and all the wealth you see now began with a single haul of fish. Ух ты. Ты умеешь удить рыбу? I had to. I wasn't born with a silver spoon in my mouth. Fishing isn't the half of it. You'd be amazed at some of the odd jobs I've worked in my time. Обалдеть. A lot of the old folks like to brag about how I used to be their errand runner back in the day. Интересно узнать. Нин Гуан с такой стороны сложно They представить. were tough times, but I had a clear goal and plenty of motivation. If I didn't make any money in the morning, I'd have no food for lunch. I guess that's why I came to be so obsessed with Mora.
I want to relive that time from my life. Feel some of that drive again. Take a trip down memory lane. So how about it? Will you join me? Не уверена, что это звучит весело, но да, окей, конечно. Great. Then let me lay down the ground rules. We're not to use our status or reputation in Liyue Harbor to our advantage, and we have no starting capital. The goal is to see how much more we can make under these conditions. Нифига себе, Нин Гуан, задачку себе затеяла. Пойдем на подработку в банк, или можно начать самую простую работу? Банк? I can see why you'd suggest that. You're thinking I could use my knowledge of how Mora works to my advantage and make a lot of money there. But Northland Bank is a special case. I rather suspect I would not be welcome there. Из-за конфликта в прошлом. Ну, вообще, это дурацкая идея, конечно, идти в этот банк. Yes, and also... Never mind. I'll just show you. It won't eat up too much time. I expect they still hold a grudge against me to this day. Так, направляемся в банк. Люк, что-то мимо лестницы у меня. Ага, хочешь снежного поскорее? Да, было бы интересно уже. Ей уже так столько заманивали времени. И персонажами, и предвестниками могли бы уже как-то немножко вести. Мне на самом деле интересно... Я не знаю подробности этого всего, но вот у нас там в Манштате был царевич. Весьма странный. Хочется поподробнее узнать про него. Lady Nин Gуан, I would hope that you're not here to create further trouble for the Fatui. With all due respect, too much official pressure will risk driving our bank out of business. There's no need to be so hostile. I'm just here to talk business. So, are you in business or not? That depends on the proposal, and it's not my decision alone. But first, tell me, why should we believe that you really are here for business? Because if you're here to make us suffer huge losses like last time, then I'm sorry, but none of us here can afford that. Straight to the point, I see. Works for me. Traveler, we're leaving. Let's not waste any more of our time here. Фатуи, ты считаешь фатуи супер стильными? Не спорю, у них есть свой стиль определенно. И у фатуев, и у предвестников. Не знаю, забирала этот сундук или не забирала. Понятия не помню. Что-то про Снежную хотела сказать и забыла. Я единственное переживаю, что как бы там не было слишком много таких квестов очень мрачных и печальных. Сейчас побегаю. Спасибо, может быть, и не забирала. Так, в общем, Нин Гуан не очень вежливо. Это самое. Типа, не хотят с нами общаться.
Андрей, управляющий банком. Ну, к слову, о фатуях. Не все фатуи стильные. Вот Андрей, мне кажется, ну так. Так, может сидеть наверху. Может, и забирала, если знать, где он. Тын-тын. Но банк у них, конечно... А, вот оно. Ну, ух ты, спасибо. Да, неплохо так, деньжат. Нормально так зашел в банк, поднялся, там пошатался по лестницам. Вот денежка лежит. Прикольно. Так, покиньте банк. Ну и пожалуйста, ну и ладно, не хотят с нами дружить, ну и ладно. Так, что тут? Ага, да. По-моему, они не сильно считают деньги, а разбрасываются ими. Довольно-таки так. Do you see what I mean now? Their attitude was just as I expected. Они даже не пытались скрыть свою враждебность по отношению к тебе. That's for sure. Although our diplomatic relations with Snezhnaya haven't broken down completely. I dealt them a rather ruthless blow with the size of the reparations payment I imposed. This sum was paid by Northland Bank, so they are still wary of me to this day. Так это правда, что банк Северного Королевства полностью принадлежит Фату и подконтролен им? Yes, with some exceptions, but that is more or less correct. If you encounter them in any other nations during your travels, be on your guard. They are more than just a commercial organization. Да, ну что ж, теперь я понимаю, но стоило ли ради этого сюда приходить? That's okay. My intention here was to show you some of the repercussions of that great battle. But that's quite enough politics for today. Let's get back to our fun little survival game. Фига себе веселая. По-моему, она не веселая вообще ни разу. Ладно, подожди, пожалуйста, чувствую, что... Now that you mention it, yes. We're being watched. Я думаю, они ведут слежку от банка. What are they plotting this time? Давай захватим их и допросим. My thoughts exactly. But we need to be discreet. If they realize we're onto them, then we'll lose the element of surprise. Let's act natural, determine who our tail is, then lure them somewhere more deserted so we can catch them. Keep moving, just walk forward at a normal pace and don't do anything to give away that we suspect anything. Так. Эх, я тоже очень стильное платье, хочу сказать. Довольно-таки ничего так смотрится вместе с дальком. Красный оттенок. Красный, черный, черный. Такой охровый, наверное, как это правильно назвать-то. А, блин. Нет, нам не с ювелиром надо поговорить. Пока-пока. Нам надо с Нин Гуан поговорить. Okay, I think we have a few potential suspects. There's a lot of foot traffic here, but if you look closely, you'll see only a handful of people have been watching us constantly. But I'm still not sure which of them is our tail. Давай еще подождем. Agreed. Whoever it is will continue to follow us. Ну, конечно, Фату беспалево так в своих пальтишках. Там, наверное, жарко. Прям он стоит. Блондинчик. Я вижу только одного. Бурчит в животе у кого-то. Я пропустила у кого? У Мелилита.
Учитывая прихватизацию в банке, путешественник заработал больше Нин Гуан в этом испытании. Беспрецедентно, да. Но я думаю, Нин Гуан не в обиде, не расстроится. Для нее это лишь игра, как она говорит. I think we've narrowed it down a little further. But let's stay calm until we're 100% sure. Сталкер вообще стоит там за деревяшкой какой-то, пыхтит страшно. It shouldn't take much longer. Сейчас они его отпинают. А нет, он на лестнице стоит. Но выглядело так, будто подозрительно прохожий, будто он за какой-то деревяшкой. Вон еще один стоит, голову чешет. Подозрительный прохожий. Все, теперь я еще двух увидела. Она так приблизилась к нему. Я думаю, сейчас она его стукнет. На мосту. Опасно, опасно. Для I них. think I have the answer. Так, я тоже. Опять свою голову чешет. Он Let's get отвернулся. out of his line of sight and sneak up on him. Где Паймон? Куда дели Паймон? Don't get the wrong person, though, or all our efforts will have been for nothing. Ладно, да Паймон нам бы тут очень помогла. Найдите вашего преследователя. Подозрительный прохожий. А что с ним нужно сделать? Hey, what is it? Блин, кажется, я зря ткнула этого дядьку. Wrong guy. Ну Ugh, вот. he got away. Блин. Простите. Вы ошиблись. Все. Блин. Ну как так? Почему нельзя было заново с этого места? Ну что такое? Ну вообще. Шито белыми нитками. Можно еще раз? Ну да, это как-то, блин. Как меня еще так ткнули в то, что я ошиблась. Провал. Do you see what I mean now? Their attitude was just as I expected. Так, ладно. That's for sure. Although this sum was paid by Northland Bank. Yes, if you encounter them in any other nations during your trip, that's okay. But that's quite enough politics. Now that you mention it, yes. What are they plotting? My thoughts exactly. Let's act natural. Determined, keep moving. Just walk. Эх. Попробуем еще раз. Так вот, я вижу, уже там один присел. Другой стоит. Все, я все уже вижу. Я уже немножко поопытнее. Так. Okay, I think we have it. There's a lot of foot traffic here, but if you look closely, you'll. But I'm still not agreed. Whoever it is will continue. А теперь тут все практически подозрительные прохожие. Ой, Сумида и Кама, обалдеть! Сумида и Кама, блин, надо будет к ним вернуться, с ним поговорить. Ух ты, здорово. Прикольно их встретить здесь. Так. I think we've narrowed it down a little further. Хорошо, что я хоть что-то помню по квестам. But let's stay calm until we're 100% Вот он, sure. вот он. It shouldn't take much longer. Даже подсказали, показав его головешку. Так. Мне очень нравится, когда персонажи идут вместе, они голову поворачивают друг к другу. То есть довольно-таки прикольно сделано.
I think I have the answer. Вот он. Let's get out of his line of sight and sneak up on him. Ты был бы рад их не видеть. От ее квеста устал самый душный из всех. О, да, не спорю, квест душный. Сумида меня очень раздражала своим отношением. И квест не только душный, но и такой довольно-таки триггерный казался. Но все равно, когда квест закончен, я его наконец-то сделала, кучу времени потратила, да. Делаю по чуть-чуть, даже стримы на эту тему были. Все равно как-то забавно, ну, блин, такая пасхалочка получается, встретить персонажиков здесь. Don't get the wrong person, though, or all our efforts will have been for nothing. Насчет душности самого душного квеста, это, мне кажется, можно какие-то опросы проводить. Это было бы интересно, какой квест игроки считают самым-самым душным. Так, вот он ты. What are you doing? Come now. Did you really think we wouldn't notice you sneaking around? What? I'm not doing anything. Признавайся. I don't know what scheme Northland Bank has in the works, and I don't know what they're paying you. But let's make a deal. How cooperative you are now decides how much immunity I give you when this gets investigated. Сурово. Or do you seriously think Northland Bank won't throw you to the wolves when push comes to shove? Так. Самая крутая пасхалка — это Надя и Влад вместе в тизере прошлого праздника фонарей. Они наконец встретились там. Так, здесь мне нужно уже объяснять, потому что я не знаю. Вот это я не знаю, Надя и Влад. Это не из Манштата, Влад, случайно? Кто это вообще? Ну, в смысле, что там за квест или история была? Я не помню, или не проходила. Why don't you weigh the pros and cons and give me a clear answer before I retract my offer? Она очень сурова, да. Sorry, Lady Nин Gуан. My assignment was just to follow you. I promise. That's it. When you showed up unannounced at Northland Bank, everyone was instantly on high alert. We figured you must be up to something, but your brief conversation left us none the wiser as to your intentions. We couldn't just overlook it. We had to get to the bottom of it before we could put our minds at rest. Они настолько настороженно к тебе относятся, ну еще бы, после того, что там происходило. I know they're wary of me, but this is still an overreaction, surely. Все поняла. Это стражники Северного банка в Лиюэ. Мы там только что были. Один стоит днем на страже, вторая ночью. Они обмениваются письмами. Понятно, что-то такое я помню, но опять же это было слишком давно, чтобы я сильно это вспомнила без без такого объяснения. Понятно. Ну здорово, да. Здесь вообще много таких попадается отсылочек. Довольно-таки миленько. Мне вообще очень нравятся некоторые имена персонажей, которые здесь попадаются. This all feels very suspicious. There must be more to this than he is letting on. I only took you there to demonstrate how tense things are. Somehow we only tested the waters, but ended up with the catch of the day. Is there anyone else following us besides you? Yes. They would have seen this and reported back. Then we need to get moving. The longer they have to react, the fewer clues they'll leave behind. Нужно больше доказательств. No time. I'll just have to improvise. В Сумеру в порту работает трафик. Keep him with you. Do not let him slip away. Отправляйтесь в банк. Мне, короче, нравится в Манштате Йотун.
И, боже, дай память. Я постоянно... Имена у меня... Фрейки и Гэри, кажется, здесь ребята в Лиюэ где-то были. Вот, я прям пищала, когда... увидела это. Вау, класс. Это вот такие самые запоминающиеся, кого я вспоминаю каждый раз. Так, я хочу с ней поговорить. Сумида и Кама, привет. Какой красивый браслет, какая красивая ваза. Товары из Лиюэ очень красивые. Подождите, нет, эти простые термины не подходят такому романисту, как я. Возможно, мне следует купить самую изысканную вазу, чтобы использовать ее в качестве справочного материала. Да, именно так я и напишу. Поворотным моментом стал глаз бога, спрятанный в вазе. Да, это может быть очень интересно. Что ты думаешь, Кама? Госпожа Сумида, я не думаю. По моему личному мнению, описание вазы должно быть умеренным. Преувеличенное описание... Блин, они даже тут душнят. Преувеличенное описание станет слишком очевидным. Краткое описание оставит читателя неудовлетворенным. Ты прав, это надо записать. Прошу прощения, давайте найдем другое место. И еще я 1000 раз просил не называть меня госпожой. С другой стороны, когда один из путешественников называет другого госпожой, это тоже не такое уж редкое развитие сюжета, не так ли? Ну вот, они нас вообще просто... Даже типа, кто ты такая? Даже не обратили внимания на меня. Наверное, это все странно как-то. Ой. Еще раз ткнула, извините. Уже придумали, куда мы отправимся дальше? А, продолжение. Я слышала, что в Манштате находится очень большая библиотека. Кама, чего скажет? А, ну да. Понятно. В общем, как-то не тепло они меня встретили. Ладно. Так. Блин, куда? Куда? Да. Я потерялась. Лабиринт какой-то прямо здесь. Так. Вот, пошли отдыхать и опять влипли в какие-то разборки. Are you saying that Nин Gуан hasn't done anything? Impossible. She wouldn't have shown up here out of the blue without good reason. Keep investigating. We must ascertain her intentions. So much commotion. This must be an important meeting. Oh, great. It looks like I wasn't supposed to be privy to the contents of this particular meeting. This simplifies things. So, you are here to investigate us after all. Where did you get wind of this? That doesn't matter. What matters is that I made a brief and inconsequential visit, and your first reaction was to immediately arrange a sizable surveillance operation with myself as the target. You couldn't have advertised your guilty conscience more clearly if you'd tried. You may as well come clean. You know I will not turn a blind eye to any violation of the rules in Liyue Harbor. Even if we cooperate with her investigation, she's bound to find problems even where there are none. Well, if you're such a stickler for the rules, you can carry out your investigation by the book. The Northland Bank has no obligation to cooperate, even with a member of the Liyue Qixing. Fine by me. Then I'll take my time. But you'll be begging to tell me everything by the time I'm through. Ага, вот так. Никто не хотел бы иметь во врагах Нин Гуан. А то я просто в панике. Ладно, выйдем отсюда. А вот и Влад. А, это ты мне? Прости, со мной давно никто не разговаривал. Ты буквально застал меня врасплох.
Только вот общаться с местными я желанием не горю. Почему ты не хочешь ни с кем разговаривать? Я поначалу пробовал со всеми подружиться, но понял, что все напрасно и просто сдался. Я завел много знакомств, но между нами постоянно была невидимая стена, я так и остался для них чужаком. Общаться с ними утомительно, я уже всякий интерес потерял. Возможно, дело в различии культур. Но больше она ничего не рассказала, и не очень хочу с ним... Я тоже не очень хочу с ним общаться. Да. Ну, не потому, что он там это самое, а просто потому, что нужно делать квест дальше. Нужно закончить. Еще одна пасхалочка. О, господи, какая пасхалочка. Еще одна ветка встречи осталась. Концовка. Пасхалочка, концовка. Блин, вообще уже заболталась. Ага. Ну вот. Снова отдыхайте. Наверное, на этот раз мы пойдем работать в какое-то другое место. В общем, встреча с Нин Гуан оказалась не такая уж и утомительная, потому что по первой я помню, что это было что-то странное. А тут вроде ничего так. Занимательно. Ну, вообще так, в принципе, имеет смысл обратить внимание на Льюэ, учитывая, что здесь скоро будет событие такое. Я, кстати, закончила наконец-то в Манштате всю репутацию. Делала, получила крылышки. И теперь я делаю дейлики в Льюэ. Да. Когда уже, наверное, все сделали все, и уже всю меру все получили. Я только пришла в Льюэ делать их. Ну ничего, как раз. Yes, I'm already awake. I'll be out in a moment. I'm just changing. Good morning. Did you sleep well? Я все же немного нервничаю. There's nothing to worry about. We just need to go through the schedule you made and tick the items off one Да by one. ладно, самый утомительный Юнь-Цзинь? Да ладно. So, what's item 1 on today's schedule? I imagine this must have taken Baishir completely by surprise. Sure, there's no harm in changing my schedule around once in a while. My schedule is usually very tightly packed, and any extra time I can squeeze out is spent on preparing for the future. So, it'll be quite nice to take a break. I don't often feel tired. Still, your idea is very sensible. Mora can... So then, the days ahead of us. Any ideas on how to spend it? Something I never have the opportunity to do. Interesting. Before I decide, I'd like to know, what gave you this idea? Because as far as most people are concerned, Mora is the key to any and all opportunities. Yes, you're absolutely right. I want to do something a little self-indulgent. Thank you. All right. I was born into a humble family. Fishing isn't the half. A lot of the old folks like to brag about how I used to be their errand runner. They were tough times. But if I didn't make any money in the morning, I want to relive that time for my... So how about it? Will you join me? Так, ладно, все равно мне не поднимается рука ткнуть, что это звучит весело. Great. Then let me... We're not to use our status or reputation in Liyue Harbor. The goal is to see how much more we can make under these conditions. Ну, первый вариант мы провалили про Северный банк, устроили там переполох. Можно начать с самой простой работы. Okay. But working as a day laborer could be quite dull. Why don't we go down to the docks? Доки. They periodically throw out a lot of unclaimed or abandoned goods. We might find something that we can exchange for Mora. Это не самый достойный заработок. What does it matter? Don't worry about it. It's all part of the fun. Почему не самый достойный? Странно. Come on, let's go down to the docks.
Ее азарт. Я понимаю в каком-то смысле ее азарт. Найдите в порту брошенный товар. Насчет Юньцзинь. Мне вообще эта встреча одна из... Мне она очень понравилась. Ну, одна из самых, не могу сказать любимых, но из тех, которые я проходила, одна из самых, которые мне вот было весело проходить, и она мне понравилась. И персонажик этот очень нравится, я все переживаю, что с ней как-то, ну, не играю, может быть, как-то попробовать собрать платье, как-то, ну, мне оно понравилось, оно классное, такая артистичная, такая очень интересная девушка, и такие тоже интересные вещи ей прописали в плане диалогов, там, то, что она рассказывала. Ну да, там много диалогов, да. Ну, блин, я с удовольствием эту встречу прошла, мне понравилось. Скажу еще, какая понравилась. Ай, так, ну из тех, что я сделала, вот этих двоих плохо так помню, на самом деле, как не особо. Ну, Синобу было забавно, когда в храм пошли, когда вот мы узнали о том, что у нее есть сестра, о том, что она жрицей там подрабатывала, или как какое-то время служила жрицей в храме. Юньцзинь вообще классная. Гора самая, наверное, одна из самых прикольных. Вот Байдоу надо будет тоже сделать. Саюшка мне понравилась. Ну, в общем-то, и все. Остальных я еще не делала. Маловато встреч надо еще. А где, кстати? Мне кажется, или здесь были еще? А где Лиза? Была... Что-то я как-то... А была встреча с Лизой, кстати? Вот я что-то как-то зависла. Это все, что ли? Мне казалось, их больше. Ладно. В общем, короче, так. Самое, наверное, самое забавное — это Гора. Гора встреча, вот. Но я еще не проходила Наэль, Юнь. Предполагаю, что с Бен там должна быть веселая. Ну, посмотрим, как-нибудь дойдем. Так. Лизы не было. Почему, блин, странно. Ладно, окей, значит, у меня уже просто... Я попутала, значит, уже просто совсем... Может быть, я с каким-то квестом спутала. Так, Go Sunny Air. Божечки, что за имя? Какое странное имя. 12 концовок, да, я тоже обратила внимание, что у Наэль 12 концовок, и это интригует на самом деле, почему именно Наэль дали столько концовок. И вообще я полагаю, что она для меня очень... Я ее недооценила в свое время, и когда ей можно было хорошо и круто играть, в начальных этапах я ей вообще не играла. Мне кажется, она, может быть... Интересно, надо, короче, попроходить. Я вообще не знаю даже ничего толком о ней. Lady Nин Гуан, to what do I owe the honor? У меня вообще Манштадт как в тумане практически, потому что я стримить начала с разлома. И примерно с этого периода я начала как-то в квесты больше вникать и что-то запоминать и по сюжету и так далее. А то, что было до этого, у меня в таком немножко тумане, я не очень хорошо помню, особенно квесты в Манштадте. Хотя Манштадт одна из любимых локаций. Вот. То есть я, конечно, помню, но вот не в таких подробностях, не настолько хорошо. Are you here to inspect the goods in the warehouse? You may have to wait a moment. I must have not gotten the message. Sorry, I won't be long. I'll grab all the paperwork right away. Ну, переполох устроили. Calm down. No need to panic. That's not why we're here. Oh, you're just looking for me? I haven't done anything. Have I? I mean, I don't think so. Мы хотим знать о невостребованных и брошенных товарах. Oh, right, the periodic clearances. Yeah, I've been handling those, strictly per the protocol. I make sure I post all the necessary notices and notify every individual that I'm required to. It used to be a huge problem, but with a bit of hard work, I've managed to reduce the amount of goods we need to clear out by at least half.
Почему так много товаров вообще оказываются ненужными? It's hard to say. It really depends. Everyone has their own reasons. But as far as the warehouse is concerned, they all fall into these categories: unclaimed goods, damaged goods, or unpaid storage fees. As for the damaged ones, I guarantee you it's nothing to do with how they're stored. It's because some things go bad more easily than others. If it sits there in the warehouse for too long, it goes without saying that it could start to affect the other goods. But that aside, even the smell is just unbearable. So, have you cleared out any of these goods recently? I'm afraid we just finished clearing out all the big ones. But don't worry, Lady Nin Guan. If you're here for an inspection, then I'm here to make it happen. Hang tight. I'll grab some of the smaller items for you right away. Hold on. Oh. И он ушел. I don't think he has quite grasped the nature of this situation. Похоже, он отчитывался о своей работе, нельзя его за это винить. Lady Nin Guan, I had a quick run through the list and cleared out some more items. Please, inspect them at your leisure. Ну вот. Let me see here. Soggy food, an odd shoe, a broken mirror, a small wooden toy. И в ужасном состоянии, неудивительно, что они никому не нужны. It's a shame we missed the last clearance. We're down to the slim pickings now. Вообще у нее затея странная, как она может там не пользоваться своей репутацией, заработать. У нее она не может не пользоваться, и тогда нужно, не знаю, сменить облик, переодеться или уехать в какую-то страну или город, где ее никто не знает. Иначе это ее эксперимент или игра, это просто так. Это нечего делать. Странная история. Some of these are true junk, but there are a few items of value here. Take this wooden toy, for example. The wood is good quality. If you took it apart, there's quite a number of useful everyday objects that you could turn it into. With a little work. Можете выдать нам эти предметы? Huh? You want it? Well, sure. Take whatever you want. It's all getting thrown away anyway. Great. This is going well. Да, давай осмотрим предметы. Yes. And once we're done, we will find a merchant to give us an appraisal of their value. I have no idea what's going on here, and I'm not about to ask either. Да, наверное, подумал, что-то Нин Гуан немножко чудит. Лучше не спрашивать, лучше выбросить это из головы, да. Продайте материал торговцу. Что-то мне как-то жалко этого торговца. Сейчас он, конечно же, все это купит. Наверное. И потом пойдем купим пирожок, наверное, какой-нибудь. Довольные и счастливые, что мы разобрали какую-то игрушку. Ну ладно, проверим, конечно. Тень права. Какой-какой? А, нервный Ань. Да, есть такой. Я торговец. Так, а вот торговец, которого, кажется, мы там тоже ловили на каких-то махинациях. Lady Nin Guan, welcome to my humble store. What can I get for you? Actually, today's a little different. I'm not here to buy anything. I wanted to ask if you could take a look at some goods for me. Just take a look? What for? Их надо оценить. Oh, I see. Let me take a look then. I mean, I can take them. I have a few regular customers I can talk to. They should be able to salvage the raw materials. Shouldn't take long at all. But, What's wrong? If it's too much trouble, please. There's no need to force it. No, it's nothing like that.
Well, anyway, let's talk prices. So all of these together. I'll give you 150,000 mora. How does that sound? Думаю, он случайно добавил пару нулей. Oh, well... No worries, no worries. The price is negotiable, of course, so we can discuss it further. If that figure's not what you had in mind, I can, bump it up a little. It'll be fine. I'm sure we can reach an agreement here. What are your thoughts? Честно говоря, это слишком много. Yes. At most, these items are only worth a couple of thousand mora. Huh? Wait a minute. So you're really here just to sell a few things? And specifically, these things? I thought that was all code for some kind of inspection or something. Нас опять неправильно поняли, да. It appears so. We can't... Let's try something else. As long as we're in Liyue Harbor, this kind of misunderstanding is inevitable. If I wasn't Nin Guan, Go Sonar probably wouldn't have handed all of these over to us. And you likely wouldn't be willing to buy them either. To be completely honest, you're not wrong. This goes against the rules we set for ourselves at the start. Эх, тогда нам придется покинуть гавань Лiyue и путешествовать как искатели приключений. Are there any other ways for adventurers to make mora besides their remuneration from the guild? Мы можем заняться поиском сокровищ в долине Гуэли, но работа тяжелая, оплата низкая. Great. I don't mind. Let's give it a try. Lead the way. You two have a good one. Так, кажется, Нин Гуан расстроилась. Да и я так полагаю, что с тех пор, как она разбогатела, будучи девочкой маленькой, много времени прошло и много изменилось в той же гавани Лiyue. Так, сокровища. This must be the place. Let's do this. Ты. Give up. Gather! Ой. Gotcha. Animal test 6308. It feels like it's been a long time since I've gotten so physical. The feeling of creating your wealth with your own two hands is just as exhilarating as ever. Даже если работаешь за такую мизерную сумму? Yes, I'd say so. Everything starts out small. You focus on quantity at the outset, and gradually shift to focusing on quality as your wealth builds. And let's not forget, we started with no initial capital. It's reasonable to expect building something from nothing to be highly demanding. In any case, the sight of Mora has always had a way of improving my mood, no matter what the sum is. Ну, это весьма здорово, что у нее есть такое. I intend to. I'm not ready to stop yet. This time, let's try something a little more challenging. Что это она задумала еще? Это что? Ай, господи, еще мешочек Моры от Чайлда. Да, вы испытали огромное разочарование, взвесив его в руке. Мне нравится, как это реагирует на сокровища. Так,
И винтик, кстати, тоже прикольно. Quietly now. Things are about to get dicey. Stand clear. Animal hypostasis emulation. Flames! Purge! This is order. Another satisfying haul. What a feeling. У тебя хорошо получается. That's very kind of you. But I know I'm no match for a professional adventurer like yourself. Кажется, Нин Гуан с нашей помощью нашла себе хобби. For me, a battle is just a form of exercise. A way to keep fit and use up any surplus energy. Может, хватит? Oh no, not yet. There's more Mora to be made. Все, мы попали. Hey, look! What's that hole in the ground? Да, хорек-барахольщик. Oh, I see. So if we catch it, there's Mora for the taking? Он любит Мору почти так же, как и ты. Oh, how quaint. That was your Beto impression. Well, I'm afraid I'm having far too much fun to stop what I'm doing and start bickering with you, Captain. Come on, let's go get this weasel thief. Развлекуха. There it is! After it! Ой, мне так нравится за этими хорьками бегать, кстати, тоже. Goodness, this reminds me of fishing. Not an easy catch. Это так же, ну, почти так же забавно, как Тануки, но Тануки все равно прикольней. But we didn't let it slip away, and the haul is now ours. That's what counts. И сколько мы заработали? Let's see. A little over 1,000 Mora. We can't do any serious business with this amount of starting capital. We need to keep working hard. Может, перерыв? Actually, now that you mention it, I'm suddenly a little hungry. Huh. Amidst the thrill of the chase, I didn't even notice. Wangshu Inn is right there, but... В нашем финансовом положении не сможем себе это позволить. Same thoughts here. After how hard we worked to get our hands on this Mora, it would be a shame to eat it all in a single sitting. Так пошли, сейчас сами что-нибудь приготовим. In which case, I think I'll take this opportunity to show you a skill that I used to be rather proud of. Рыбалка. Yes, but the rule of the game is no fishing rods allowed. We're going fishing by hand. Руками. Come on, let's go down to the river. Почему не использовать свои возможности стихий, элементов? Так. Gather! Busted! This should be enough. Let's head back to land and grill them. Here, have a taste of my cooking. A fresh catch can go straight on the grill with minimal preparation and it tastes delicious, even with no seasoning. It's a little charred. That's on purpose. Ой, кстати, I мне just нравится like how тоже. it tastes. Мне нравится тоже, когда рыба пожарена, немножко пережарена, прям суховато. Мне нравится. Normally, I have to make a special request to the chef if I want it to taste like this. Да, спасибо. Спасибо, Нин Гуан. It was nothing. Здорово. Back in the day, I had to hurry home after work to do my household chores. Then, in the evening, it was out to the night market with the family to support our stall. I was always meticulous with the most menial of tasks. My mother always loved that about me. But by the same token, she didn't love the idea of me leaving home and starting my own business.
She thought it was just an unnecessary risk when I could just carry on helping out at home instead. Если бы ты последовал ее совету, люди не называли бы тебя сейчас госпожой Нин Гуан. Да. You'd be more likely to see me pulling up outside Wan Min restaurant and selling grilled tiger fish from a food cart. My childhood memories run deep. I'll always have a special affection for fish. Блин, захотелось жареной рыбы. Ай-яй-яй. They are confined to the water, and yet they live free, swimming around wherever the mood takes them. Похоже на жизнь искателей It приключений. is. I have greatly enjoyed experiencing the adventurer lifestyle with you. When I think back on all my hard work in the past, it motivates me to face the challenges that lie ahead in the future. В следующий раз рыбу для тебя пожарю я. That sounds great. I'm looking forward to it. But, a word of warning, I am very picky about my grilled fish. I can be a tough lady to impress. Ух ты. Совместные радости после небольшого отдыха, прошлые труды станут мотивацией для будущего. Ой, как здорово. Отлично. Ну что ж, мы осилили. Еще одна концовка. Классно. Итак, Бэйдоу, Наэль, Чун Юнь и Беннет. Отлично, ну... В общем, я подумаю, на следующий раз мы, наверное, тоже продолжим делать встречи. Здорово. Так, ну, в принципе, сейчас я... Не, наверное, сейчас все-таки не буду сказку, я подумаю. В следующий раз что-нибудь насчет сказок. В общем, я буду иметь в виду... Кстати, можем еще кое-что сделать. Дикая гонка. Как раз должно было открыться еще что-то. Так. Нефритовые приливы, как раз же в Лиюэ. Лиюэ Алькор. Ходят слухи, что гильдия искателей приключений не пожалела средств, чтобы снять полевые шары. Собирая шары, будьте осторожны и не упадите в воду. Только не говорите, что мне нужно где-то это... нифига себе. На корабле. Дождички. Да мне здесь нужно будет прыгать и скакать. Ну, конечно, придумали. Хе-хе. Так, я забыла. Да как это? Как это? Куда? Где? У меня должен... Ага, вот она. Хуэй Син, навигатор. Блин, компас точно. Компас. Настройка. Пусть будет компас этот. Соберите полевые шары. Блин, венти надо было взять. Ёлки-палки. Ну ладно. Ой. Ой, ой. Да, бежать. Ничего не вижу. Ага. Так.
Шарики, шарики, шарики. Так. Так, эта штука, по-моему, не про шарики. Ой, куда занесло-то? Ай. Блин, господи. Боже. Прости меня, Делюк, прости, я тебя сейчас покормлю. Как это было сейчас. Страшно. Мало времени, метки. Чего метки? Какие метки? Должен быть какой-то шарик такой. Какой-то крутой. А, вон он внизу. Божечки. Так, главное сейчас сделать еще раз эту уже страшную историю. Делюк, прости меня, пожалуйста. Это всегда так грустно, когда лажаешь. Нет, 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 нет. Время. Время. Все, кажется, я не успела. 32 из 40. Ну ладно. В общем, ну, мне не очень вся эта тема с шариками. Вот еще и Делюка так. Osmanthus wine tastes the same as I remember. Ну, тем не менее, все 3 награды. Boats are made for transferring commodities back and forth. Сумеру, проявляйте And those that осторожность come при сборе across полевых Lure шаров в tend to этом stay a оживленном while. порту. So it is where Жители many порт things come Ормаса to settle. следят за вами. Здрасте, какие? Так. Дурацкая штука, пусть вот это. Я хочу Винти, мне как-то с ним поспокойнее летать. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? Ох ты ж, ё. Я представляю, как жители офигели, наверное, от такого предложения гильдии. Вот мы сейчас тут устроим соревнования. Побегайте по нашим салонным крышам, пожалуйста. Кто это придумал вообще? Очень дурацкая идея. Так. Всезнайка какой-то. Ай. Ага, фиг тебя. Here we go. Так. Упс. Блин.
Мы тебя сегодня вспоминали, Венти. А, вот как вот. Вот, здорово. А где еще? Один шар вижу еще. Let's play. Так, что-то я не увидела еще 6 шаров. Мамушки, идите ко мне. Сельские обычаи. Деревня Аару. Так, ладно, мы эти два тогда оставим в другой раз. Ой, какой там счастливый Венти летает. Класс. Мы это оставим в другой раз, потому что я все-таки хочу еще побегать, там всякой фигня позаниматься, да, качать персонажиков. Очень хочу себе сделать отряд Сия и Мика и показать его мощь. Вот. Поэтому на сегодня я стрим заканчиваю. Спасибо за внимание. Было интересно и здорово. Рада всех видеть. Спасибо за компанию. Видите. Вот, хорошего настроения, всего-всего самого лучшего, удачи и отличных выходных, которые у нас еще впереди есть в запасе. Вот, спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.